Okay, guys, how you doing? Can you hear me? Hello, teacher. Yes, I'm Okay, here. Jamiles, thank you. So we're going to start with our class of today. Today we're going to talk about the activity number 3. We're going to explain the subjects that belong to activity number 3, that is going to be direct and indirect questions. Also, we're going to talk about tag questions, and we're going to do an icebreaker activity to start, and at the end we're going to do a practice exercise. Okay, so we're going to start talking or doing an icebreaker activity. I'm going to ask you some questions, and if you want, you can share with us your answer. The questions are going to be: have you ever, I'm going to write here, have you ever, for example, have you ever, let me copy this, have you ever eaten anything really strange? Who wants to share with us your answer? Daniela, for example, have you ever eaten anything really strange? Hi, teacher. How are you? I'm so sorry. I right now start to listen you, so I'm not sure what I'm doing. So could you repeat, Okay. please? Sorry. Okay, don't worry. We are doing an icebreaker activity, Okay. and I'm doing some questions. For example, the first one is: have you ever eaten anything really strange? Okay. Right. Not really. But I want to say that right now, and I'm trying to be vegetarian. So for that reason, I cook for myself and always try to make some salad, rice, and something like that. And for example, when I go to a different restaurant, I try to order something familiar for me and be sure that the thing that I'm eating is going to be 100% vegetarian. So for that reason, I think that maybe I never eat something strange. But if I go for a new restaurant, I try to be sure what I'm eating. Okay, perfect. Thank you very much. Okay. Let me come back here. So, have you ever fallen asleep and when you woke up, you didn't know where you were? For example, Majo, do you want to share with us? Majo, have you ever fallen asleep and when you woke up, you didn't know where you were? I think that you have troubles with your microphone. Maybe, I don't know, who wants to answer that question? Jamiles, do you want to answer? Um, I have never happened at okay, that has never happened to me yet, teacher. Um, Okay. Because it's really common, right? Maybe you get drunk with your friends, and you sleep in a friend's house that you didn't know, and when you woke up, you feel so strange, like in another world, right? in this case, yeah, I don't know, but I don't happen yet, teacher. Okay, perfect. So let me see. Um, Maybe this one. Have you ever start laughing when no one else is laughing because you talk of something funny? Maybe Jorge, you want to share with us?
No? Who wants to answer that question? Daniela. Hi, sure. Yeah. Sometimes I feel that I remember something very funny. So doesn't matter if someone is next to me, I start to laugh so loud, and it's because I remember something funny or a joke or something like that, and the other person that is next to me is see me like what happened with that girl. But it's sometime when I remember something really funny. Yeah, that happened to me once in a church. Oh my Could you gosh, could it's a you bad think place about for it? that. Yeah, the worst place to do that. Yeah. Okay, let me see another question. Have you ever received a gift you hate? I don't know, Ivan, Jaime, Jorge, who wants to answer that question? Have you ever received a gift you hate or not? Hey, Or, teacher, I don't remember. I hate? yeah. Wow. Some someday I received a gift. Was um, was uh, how do you say sexual? Yo, juguete sexual? Yeah, sex toy. Sex toy. In my birthday. Oh, Wow. who gives you that? Uh-huh. Who gives you that gift? That sexual, Y que lo that vi, sex toy. disculpe, excuse me, sorry, teacher, repeat me, please. El sonido está mal. See? ¿Escucha? Okay, who gives you that sex toy? ¿Quién te dio ese regalo, ese juguete sexual? Una amiga como de 60 años, imagínese. Okay, yeah, that's funny. Okay, let me see another one. Maybe the last one. Have you ever fallen in front of a large group of people? Brian. Nope. No, I've never fallen in front of a, a big group of people. No, but I remember that I did it once when I was visiting Boston, and it was the winter, and there was a lot of snow. Not even snow; it was ice, and I was walking, and the ice is so. Um, Invisible. Yeah, it's invisible, but it's resbaladizo. I don't know how to Slippery say. surface. Slippery. Yeah. Yeah. So as soon as I touch it with my foot, I immediately lost the balance, and I fell, and I was pretty sure that nobody realized that I fell, but there were two people behind me, and some of them were like, "Oh, that is so." Oh, I forget the word again. Embarrassing. No, no, liso. Oh, slippery. Yeah. Oh, is there a slippery? And I was thinking by myself, like, no, I just decide to take a seat here. Okay. Jaime, you want to share with us your answer? Teacher, I want to say something about the experience of my partner. Okay, Daniela. I hear a lot of people in the United States that say that when you fall in United States, especially in ice, you will be here forever. So if you fall in United States, like a prediction that you will be here
forever. Okay, yeah, I never heard that, but sounds interesting. Yeah, I hear a lot of people. Okay, Jaime. Okay, good night. Hi, everyone. Hi, So, Jaime. hi. Sometimes, many years ago, I have running my bike, and I stopped quickly and fall down in the floor in front of 10,000 people. It Okay, that was hurts. embarrassing. Yeah. Okay, thank you. Majo, to raise your hand. I think that Maho still having troubles with their computer. So, okay, thank you very much. We're going to finish our icebreaker activity, and then we're going to talk about the subject that we have to study or review in order to complete the evidences belong to activity number 3, right? So we are going to talk about the direct and indirect questions. Do you remember something about that? Direct questions and indirect questions? Hmm, No? maybe we'll talk about, but right now I don't remember. Okay. It has to be with the question, with the with how do you say that interrogate when you use like where when informative questions, information questions. It has to be related with that. I don't Yeah, know. something like that is two ways to ask questions, right? So I'm going to share with you a small presentation about that to review the subject. So I'm going to share my screen. Let me see. Okay. Can you see my screen? Yep. Okay. So we're going to talk about direct and indirect questions and complex Oh. tag questions, right? So direct questions are the normal questions. I mean, is the kind of questions that you can ask friends, family members, people who we know well, and the I don't know the goal of this kind of questions is to get information, right? Simple information. So, for example, where do you work? That is a direct questions, right? Because I want to know in where is the place where you work, right? So it's something really direct. So as always, we use the same model. We have a question word that is going to be where, for example. We are going to use an auxiliary verb, in this case do, a subject, you, and the main verb that is going to be work. Where do you work, right? That is a direct question. It's simple. But the indirect questions is a little bit more formal and polite. We use them when talking to a person we don't know very well or in a professional situation, and therefore it's a little bit different because we have to use two sentences into one. The first one is going to be a phrasal, right? And the second part or the second sentence is going to be the question. For example, in that formal and polite situations, uh, maybe I going to use these phrasal verbs. Could you tell me where do you work? For example, yeah, sounds more polite, right? Do you know where is the train station? I don't do the direct questions immediately. I don't say where is the train station. To sound in order to sound more polite and formal, I say, "Do you know where is the train station?" Yeah, sounds really good. I was wondering, do you have
Any idea? I like to know. Will it be possible? Is there any chance? Right? We use this kind of phrasal verbs in the first part of our questions. To these kind of questions, we call indirect questions, right? I have here some examples to look the difference between direct and indirect questions. In a direct form, we can say, where is the market street? But in the other way, indirect questions, I can say, could you tell me where is the market street is? It's the same question, right? It's the same information that I'm going to get, right? But it's the different way to say or ask the questions that makes the difference here, right? What time, let me see, what time does the bank open? In direct way. In indirect question, I can say, do you know what is the time the bank opens? It's the same question, but it's different way to ask that question, because in this way, maybe I can ask this kind of questions to a friend or family member, someone that I know. But in the second way, I'm going to ask you this to a stranger, right? That is the difference. It's really, really easy, right? Do you have any question about this? And try to explain in the easier way that I can. Do you have any questions about this kind of questions? Or No, is clear for teacher. you? Okay, perfect. The second subject that we are going to review today is about tag questions. Do you remember what is a tag question? Well, I don't know exactly like my how to explain it, but I can do a tag question. Okay, It's just like quick question to be sure that the questions that you ask for someone it's was understood. Like for example, are you going to be out today? Aren't you? It's like, are you sure? Is right that you're going to be outside, right? yeah, It's just like to improve the information. yeah, you're right. You did an excellent explanation about tag questions. Yeah, it's a small questions that you ask at the end of another question just to confirm the information, right? Something like that. So, a tag question is an special construction in English, and this is a statement followed by a mini question. We use tag question to ask for confirmation, right? They mean something like, is that right? Or do you agree? They are very common in English. For example, I can say this one. You don't like me, do you? This is the tag question, the red one. Snow is white. This is the statement. And the tag question is, isn't it? Right? It's something to confirm the information that I give you, right? It's a way to confirm. We don't use too much this kind of constructions in Spanish, but in English is pretty common, right? And the way to answer is like this. Snow is white, isn't it? Yes, it is. Snow isn't white, is it? Yes, it is. We have to say that when we have an statement that is a positive statement, the tag question should be negative, right? When we have a negative statement, the tag question should be positive. Okay, that's a rule to do tag questions. Okay, here we have some more examples with correct answer. For example, I can say, the moon goes round the earth, doesn't it? Yes, it does. There is
bigger than the moon, isn't it? Yes. So in those examples, we can see that when we have a positive statement, the tag question is negative, and when the statement is negative, the tag question is positive, right? This is very simple, but we have to remember how to write it, right? Yes. Okay, do you have any question about this? Or everything is clear? So far, so good. Ok, so far so good. Ok. Listo, muchachos. Entonces, voy a hacer igual la explicación así rapidito en español. Entonces, para que quede claro. Entonces, hablamos primero de las preguntas directas e indirectas, ¿cierto? Una pregunta directa es lo que llamamos una pregunta normal en inglés, que sigue la forma como se construye una pregunta normal, ¿cierto? Entonces, hay una palabra que es la que cuestiona o la que nos va a indicar que vamos a preguntar, un verbo auxiliar, el sujeto y el verbo principal. Entonces, ¿dónde trabajas? Es una pregunta directa, pero utilizamos preguntas indirectas cuando estamos hablando en un contexto que es más formal, ¿cierto? Cuando queremos sonar un poquito más profesionales, cuando hablamos con gente que no conocemos, ¿cierto? Entonces, en ese caso no hacemos la pregunta de forma directa, sino que hacemos como una antesala, ¿sí? Colocamos una frase que suavice un poco la pregunta, ¿sí? Es lo mismo que hacemos en español. Usted no va por la calle y le pregunta a cualquier extraño, ¿qué hora es? No, ¿cierto? Se le pregunta, bueno, señor, señora, ¿podría usted decirme qué hora es? ¿O me podría decir qué horas son? Algo así, ¿sí? Entonces se hace como una introducción para sonar un poquito más educado, ¿sí? Eso es lo que llamamos preguntas indirectas, pero realmente el objetivo es el mismo, o sea, la información que queremos obtener es la misma, pero estas suenan más educadas y se utilizan en contextos un poquito más serios. Preguntas directas las hacemos con amigos, familiares, gente de más confianza. El otro tema, bueno, acá hacíamos con una comparación entre la forma directa e indirecta. Entonces, por eso les decía que la información es la misma. ¿Dónde está la calle del mercado? ¿Sí? Y en la otra decimos, ¿podría usted decirme dónde está la calle del mercado? Pero realmente, pues la pregunta viene siendo lo mismo. En las tag questions son, como decía el compañero, unas preguntas pequeñitas que se hacen después de hacer o de dar una afirmación para confirmar la información, ¿sí? Para confirmar si la persona me está entendiendo o si está de acuerdo con lo que estoy diciendo o no, ¿cierto? Entonces es una pregunta cortica al final y pues hay una regla general y es que si el statement o la oración, la información que yo estoy dando es negativa, como en este caso, you don't like me, la tag question debe estar en positivo y viceversa. O sea, si el statement está en positivo, pues la nieve es blanca, la pregunta o la tag question debe ir de forma negativa. Eso es como una regla. Ustedes en el material de la actividad número 3 van a encontrar también que hay unos casos especiales para realizar tag questions. Entonces, por favor, revísenlos. ¿Listo? Pero pues son dos temas que son muy fáciles. O sea, realmente no presentan ninguna dificultad. Estos dos temas son muy sencillos y yo estoy seguro que la mayoría los conocen o los han usado alguna vez, ¿sí? Una cosa, sino que una cosa es haberlo estudiado, utilizarlo y otra cosa es explicarlo, ¿cierto? Esa es la diferencia. Listo. Vamos a, entonces, viendo o habiendo visto estos dos temas, vamos a revisar qué tenemos que hacer como evidencias de la actividad número 3. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla de nuevo y vamos a entrar a la plataforma que la tenía abierta y se me cerró. Entonces vamos a ingresar. A esta hora se pone un poquito lenta y difícil. Esperemos que nos funcione. Ok. Okay, so we are here in our platform and we are going to review the activity number 3, right? So
We're going here, the activity number 3 folder. As always, we are going to find the learning guide, that is the document with all the information about the subjects that we are going to study and practice in this activity. Then we have the material. The name is my first job. So as always, I recommend do this one, the multimedia version, in order to practice and understand better the subject that we have to study. That is going to be direct and indirect question and tag questions. It's the same thing that I explained to you. Then we have to review the support material, as always, before do the evidences, right? And then we are going to have only 3 evidences to the activity number 3. The first one is going to be an interactive activity. I did a try this morning and the activity works perfect. So I hope that works for you too. The interactive activity calls at the ice cream shop, and it's very easy. It's a way to practice the tag questions, I think so. Then we have 2 evidences more. The first one, it calls there seems to be a problem with. Okay. You have to download the document. And for this activity, it's really simple. You have to circle and correct 10 mistakes into the conversation, keeping in mind direct and indirect question structure. Okay. So the activity give us an example to how to do it. For example, this is a mistake into the question, right? Because the question should be how can I help you? No, how I can help you. So I circle the mistake and then I'm going to write the correct way to write the sentence, right? So you have to find here 10 mistakes into this conversation and you have to circle the mistake and then you have to write the correct answer, right? It's just that when you finish, you have to upload the file. It's really, really simple activity. And the last one is this. How can I help you? As always, you have to download the document. It's the same. And for this activity, you have to upload 2 files. The first one is going to be the right file. That is going to be this one. And also you have to make a video, right? Let me show you. So in the writing exercise, you have to select an electronic device and explain the possible technical problems that any user can face. For example, in this example, they choose the cell phone and then, for example, have to describe 5 problems, right? The first one is data storage can be nightmare. Can it? If you look this, they are using the tag questions. You have to use it too, right? And then you have to describe the solution. You have to uh, select any electronic device. For example, I can select, I don't know, a laptop. And then I'm going to describe 5 problems and their solution, right? Also, let me see. You have to make a 3 minutes video in which you show the problem and explain the solution. So with this information, you have to make a video, right? And you have to upload the 2 files in this evidence, right? It's really simple too. That's all the activity number 3. If you see, it's really, really easy to do. So I don't know if you have any question about that. Okay. It says customers can be one the mistake. I have a question. Okay. We have to select one problem or make the video with No, you one. have to select one electronic device, right? I mean for the video. This Oh, for the video. with I Yeah, five problem.
Yeah, maybe you can choose one or two problems to explain into the video. Yeah. Anyone have questions about the evidences? Teacher, are Jorge. are there only two evidence? It's very easy. Three, the interactive activity and two other evidences. Yeah, it's really Okay. easy. Okay. Okay. Another question. Good evening, teacher. Hi, Lisette. How are you? Teacher, I want to ask you if we have to show ourselves in the video. I can't hear you really well. No, Could you repeat? Lisette. Okay, Lisette, write her question in the chat. Do we have to show ourselves in the video? Mm, if you want. If you want, you can do it. Okay? But it's not mandatory. Okay. Jorge, you raise your hand? No? Okay. I got adapt. Okay. I don't understand. I really don't understand how the videos are gonna be recovered. It's like I have to record myself talking about something, or I have to do like I have to create an interactive video. I don't know. Now you can, I don't know, record a video talking about the problems that the user face with their device and explain how it's going to be the, I don't know, this how you can solve the problem. For example, I can say my computer is really slow. That is the problem that I have, right? So the Mhm. solution could be, I don't know, restore the system or maybe delete some information in order to have more space in the memory, something like that. So you are going to explain in that video what is the problem that the user have, right? And then what is going to be the solution. But If you basically, want, you can do, I don't know, an interactive video, you can show pictures, or you can just talk. yes, I was gonna ask about that because sounds like just to record an audio and that's it. Okay. Yeah, the difference is that when we, I don't know, ask for a video, we expect to see something, right? Could be some pictures, could be the person talking, Oh, something like that. yeah, it was my dad because if as Lise asked if we have to show ourselves talking, and you say that I was optional, so I was like, oh, but there is not a difference because it could be just like um Yeah, you have to I show something. record an audio. Yeah. All Yeah, you right. have to show something. It's like this kind of activities, like show and talk, right? All right. Okay. Thanks. Okay. Anyone else? Okay. So now we are going to do, let me close this. We are going to do an exercise. Let me look for the exercise that we are going to do today. Today I'm going to share with you something that is really interesting because we are going to talk about idioms, right? Do you know what an idiom is? Um, is the equivalent of un dicho? Is Mm, this an idiomatic expression? yeah. Yeah, it's something that we only can understand if we know about the culture when we are, right?
is really something that belongs to a specific culture. And if you want to translate, you didn't understand anything because you have to understand the real meaning that is into the culture, right? Yeah, that's true. If you translate it, it doesn't make sense. Yeah, exactly. So I'm going to let me deactivate this. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Les voy a compartir con ustedes una serie de idioms o expresiones idiomáticas. Un idiom no es tanto como un dicho, sino es más bien una expresión que solo tiene sentido o significado dentro de una cultura específica, ¿sí? Y que si se trata de traducirlo, pues realmente no dice nada, ¿sí? O no tiene sentido lo que se traduce esa expresión, porque realmente ahí no se halla el significado. Yo siempre pongo el ejemplo en español. Si llega un extranjero y se le dice no de papaya, y esa persona nunca estaba en Colombia y no conoce realmente la cultura, no va a entender a qué hace referencia esa expresión, ¿cierto? No de papaya, entonces a imaginar como, bueno, la fruta y por qué no la doy y como, bueno, una cantidad de cosas que realmente no lo van a llevar al significado real. ¿Cuál sería el significado real de no dar papaya? ¿Cuál sería? Like, be careful and don't walk around dangerous places. Yeah, Do not something like that. use your phone in a dangerous place. I don't know, stuff like that. Sí. Es como no dar la oportunidad de que algo pase, ¿cierto? Más o menos ese es como el significado. En inglés, resulta que también algo muy importante y por lo cual se estudian los idioms en inglés es porque está lleno de esas expresiones. O sea, por más que usted conozca la gramática y sepa estructurar una frase y conozca mucho vocabulario, si no conoce ese tipo de expresiones, pues su inglés va a quedar muy limitado, ¿sí? Como a medias. Sobre todo, no sé, en el caso de Estados Unidos, utilizan muchos idioms todo el tiempo. O sea, no es algo que esté en los libros, sino que es algo que se usa a diario. Entonces yo les voy a compartir algunos idioms muy propios de Estados Unidos. Fue un ejercicio que yo hice mientras estudié allá, con un profesor que es experto en eso. Entonces nosotros teníamos una clase todos los jueves en donde nos reuníamos a hablar de idioms y preparábamos idioms y él se acordaba de idioms cuando él era pequeño, cosas que decía la abuela, la mamá, de la ciudad de donde él provenía, cosas recogidas de otros estados de Estados Unidos y las comparábamos de hecho con expresiones idiomáticas que también existen en Colombia y en el español. Y resulta que algunas son exactamente lo mismo o son parecidas, ¿cierto? En inglés cuando algo es muy caro, por ejemplo, hay una expresión, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, it cost me an arm and a leg. Me costó un brazo y una pierna, ¿cierto? En español decimos, me costó un ojo de la cara. Entonces el sentido es el mismo, ¿cierto? O sea, como que queremos decir que costó una parte del cuerpo es porque costó algo que va más allá del dinero, o sea, que fue muy costoso. Entonces en inglés se dice an arm and a leg y en español decimos un ojo en la cara. Hay otras expresiones que son exactamente iguales. Entonces fue muy interesante ese ejercicio. De hecho, en eso nos gastamos como 2 años. Y la idea es que vamos a publicar, eso está en proceso de edición, un libro sobre eso, sobre esos idioms, una colección. Los idioms no es algo que se acaba, sino que es algo que surge día a día, o sea, con la evolución del idioma. O sea, todo el tiempo están surgiendo expresiones nuevas, ¿vale? Entonces es muy interesante ese tema. Entonces voy a compartirle con ustedes algunas de ellas. Ustedes me van a hacer el favor de ir leyéndola por turnos. Ahí está la expresión idiomática, está el significado y está un ejemplo de cada una. Vamos a ver solo una pequeña parte. Entonces, por favor, escríbanme en el chat quienes quieren participar de ese ejercicio. Yo les voy dando la palabra según ese orden. Ok, Brian y los demás vayan escribiendo ahí en el chat, yo les voy dando la palabra. Entonces vamos a iniciar con Brian. Déjame
compartir la pantalla. Algunos puede que ustedes lo conozcan, otros seguramente pueden ser nuevos para ustedes. No traten de hacer traducciones de esto porque realmente no la tiene, ¿sí? Entonces vamos a abrir, ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a abrir uno de estos. Entonces, estos idioms están clasificados en que son pares de palabras, ¿cierto? Hay muchas clases de idioms, esas la mayoría son 2 o 3 palabras. Entonces vamos a iniciar, Brian nos va a leer el primero. Sure. Down and out. No money, no job, and no home. He was down and out, but he was not depressed because he had a 15 gift card to Starbucks. Ok, listo. Entonces, para no decir que uno está en la quiebra, ¿cierto? Que uno está llevado, como diría en español, sería la expresión idiomática, uno dice I'm down and out, ¿cierto? Entonces, ¿qué sentido tienen los idioms? Es darle como la conclusión que nosotros llegamos con este profesor es que la función de los idioms es como darle un sentido mucho más dramático a las cosas, ¿sí? Porque si uno lo explica, yo puedo decir I don't have money, I don't have job, and I don't have home, ¿cierto? Pero eso no tiene como un sentido tan fuerte, tan dramático. Pero si yo digo I'm down and out, va a sonar mucho más, digamos que va a sonar mucho más interesante, llamémoslo así, más dramático, ¿no? Si uno trata de hacer la traducción down and out, ¿cierto? Abajo y fuera, pues no, realmente no tiene ningún sentido. Pero dentro del contexto, si ustedes dicen down and out en Estados Unidos, cualquier persona les va a entender. ¿Listo? Ese es el sentido de los idioms. Vamos con el siguiente, que creo que era... ¿quién era que era? Yamiles. Pues Yamiles, léenos este segundo. On pins and needles. Okay. On pins and needles, anxious or nervous, especially in anticipation of something. She was on pins and needles, waiting for the results of the pregnancy test. Ok, perfecto. Entonces en español uno diría con los nervios de punta, ¿cierto? Podría ser un idioma en español, pero en inglés uno dice on pins and needles, ¿cierto? Uno podría decir simplemente I'm nervous about the result of the pregnancy test. Y sería lo mismo, pero no sería tan dramático que decir on pins and needles. ¿Listo? Pues ahí está el sentido de el idioma. Vamos con el siguiente, que era Majo. Can you Majo, hear me? ya. Okay. By leaps and bounds. Rapid growth. Her stomach grew by leaps and bounds when she reached the 7th month. His, his English knowledge grew by leaps and bounds when he started attending the Thursday English class. Ok, ¿entendiste el sentido de esa expresión? Kind of. Like I think that here in Colombia Leaps is son saltos, ¿cierto? Y bounds son límites, puede ser, ¿cierto? Entonces, a saltos y límites. Pero quiere decir, pues si no lo traduce no significa nada, pero estamos hablando de cuando algo crece muy rápidamente, ¿cierto? Entonces, en vez de decir que crece rápido, decimos by leaps and bounds. ¿En español hay algo que se parezca a eso? ¿Una expresión similar? ¿O no? I don't know, but I was thinking about when someone said a diestra y siniestra. I was thinking about that Ujú. when I was reading. Ok, sí. Listo. Vamos con el siguiente que era Lisette. Okay, are you hearing me, teacher? Ya. Okay, then trial and error. Try to achieve a satisfactory result by testing very smart methods until the best one is found. He learned how to cook by trial and error.
Ok. Esa es una de los idioms que es exactamente igual en español, ¿cierto? Prueba y error, Yes. ¿cierto? Entonces yo puedo decir por prueba y error o a punta de prueba y error aprendí a cocinar, ¿sí? Pues trial and error es exactamente la misma expresión en español. ¿Listo? It's just like a scientific method. Ujú, sí. In engineering, we have in try and error Ujú, because we need more something true. It ok, may uh, try and error. So, I mean, when I got ok, computer, I have a program. I need a try and error, for example. ok. Listo. Daniela, Daniela. Vamos con ese. Footloose and fancy free. Okay, teacher, say that. Footloose and fancy free. Few responsibilities or commitments. After they retired, he was footloose and fancy free, with time to travel around the world. Ok. I think ¿Hay that algo it's my parecido en first time. español? I'm not sure. I am so bad with idioms and in Spanish too, because I never Ok, remember that kind of idioms, but I don't remember it's something similar in Spanish. ok. Can you hear the song Footloose? Did you Yeah. hear that song? Okay. Do you remember the video of that song? How they used to dance? No, not really. Ok, listo. ¿Qué quiere decir esa expresión? Cuando uno ya no tiene responsabilidades o compromisos, ¿cierto? Pero Footloose es una forma de baile, sobre todo como utilizada como los 60, 70, y es un baile muy loco porque los pasos son así como moviendo los pies muy rápido, como de forma muy desordenada. Ese es el Footloose, ¿cierto? Entonces cuando Happy Eso no Feet. es decimos como la eso, referencia, eso no es es como la referencia a la película de Guardianes de la Happy Galaxia. Feet. exacto, Oh, Footloose de exacto, Kevin hay una Bacon. película. Hay una película que se llama también Footloose. De Los Kevin invito a Bacon. buscar ahorita el video en YouTube y pongan Footloose, hay varias versiones, se van a dar cuenta de los pasos. Entonces cuando ya no importa nada, ¿cierto? Cuando ya es como a lo loco, ¿sí? Está queriendo decir que ya no hay responsabilidades, compromisos, ¿vale? Vamos con la siguiente. Let me see. Jorge Segura. Just cut and dried. Current dry easy decision. Chocolate ice cream or butter pecan? The decision was never cut and dry for him. Ok. Sí, cut and dried es cuando una decisión es muy, muy fácil, o sea, muy obvia, ¿cierto? No sé qué ejemplo dar, pero por ejemplo, si a mí me preguntan, bueno, prefiere viajar a Girardot o no sé, a París? ¿Sí? Entonces es una decisión muy fácil. ¿Yeah? It's cut and dry for me. I will choose Paris, right? Entonces cuando algo es muy, muy fácil, una decisión es muy, muy fácil, muy obvia. ¿Listo? Ustedes van a encontrar, bueno, en este caso lo utilizar el ejemplo del helado, porque el profesor con el que yo hice este trabajo de recolectar esos idioms es ultra fanático a los helados. De hecho, mucho de este ejercicio lo hicimos en una heladería. O sea, íbamos, después de clase nos íbamos a una heladería a comer helado y nos poníamos a hablar de los idioms y a escribir y luego lo pasábamos ya a limpio y hacíamos los ejemplos. Entonces casi van a encontrar muchos ejemplos de helados y de dulces porque casi todo lo relacionaba con eso. Pero si ustedes ven la expresión, esto no tiene sentido, ¿cierto? Cut and dried. Vamos con la siguiente. Let's see. ¿Quién seguía después de Jorge? Laura. Entonces, Laura, Hello, vas a leer este. can you hear me? Ya. Okay. So, open and shut case. The facts of a legal case are very clear. You are guilty.
I saw you open the fridge and eat my ice cream. It is an open and shut case. Ok. Eso es parecido a una expresión en español, ¿cierto? ¿O no? I don't remember something similar to this one. Oh, you know this TV Ya, program called Caso exactly. Cerrado? That's Exactly, what I. something like that. That's Cuando what. uno dice esto es un caso cerrado, quiere decir pues que ya tiene toda la evidencia, o sea, que es claro lo que pasó, ¿cierto? Yeah. Que no necesita más. O sea, esa es una expresión que viene de ese, como el lenguaje legal que utilizan los abogados, pero que realmente se utiliza en muchos otros contextos. Miren que el ejemplo tiene que ver otra vez con helados, por lo que les digo a ese profesor fanático de los helados. Entonces dice, lo vi abriendo el refrigerador y comiéndose mi helado. Es un caso abierto y cerrado, ¿cierto? Es claro. O sea, cuando dice open and shut case, es que algo es muy claro y que eso es culpable. O sea, no se puede pelear más allá de eso. ¿Listo? Yes. Nothing more Ok, to say. ya, exacto. Eh, Alejandra, Alejandra, hide and dry. Okay, high and dry, stranded without help. You said you would give me a lift to my 8 a.m. class, but you left me high and dry. Ok, It's listo. like vestido y alborotado. Sí, podría ser, o no sé, como cuando uno lo... Ay, ¿cómo se dice? Ya es que ahorita tenía en la mente una expresión en español que se acercaba más. Pero sí es cuando alguien como que se comprometió con usted en ayudarlo y después lo dejó sin nada, ¿cierto? Lo dejó colgado, lo dejó, no sé cómo Con se los diría en pechos hechos. español. Plantado. Sí, plantado, algo así. Entonces, el ejemplo Here, lo hice, ¿no? here Usted in me dijo que me iba a dar como, que me iba a llevar, que me iba a dar un aventón a mi clase de las 8 de la mañana, pero usted me dejó high and dry, ¿cierto? Como sin ayuda, sin nada, sin ningún here recurso. in the coast of the country of we can say that me dejaste metido or something like that. Exacto. Esa se acerca mucho más. Hay otra que Esa se acerca mucho dice, más. aquí decimos también, lo dejamos como, no, como novia fea, vestido y alborotado. Como Exacto. la novia que se Algo así. arranca. Algo así. Listo, vamos con la siguiente. Free and clear. A ver quién sigue. Angie. Free and clear. Angie. Creo que Angie había dicho que tenía problemas de audio, no estoy seguro. Creo que sí. Listo, ¿alguien me quiere ayudar con esta última? Free and clear. A ver, déjeme ver, que esto lo hago lo estoy viendo desde el celular, entonces voy a ampliar un poquito acá para verlo bien. Ok. ¿Listo? Free and clear. Not owing money. After they pay off the mortgage, they owe the house free and clear. That's right. Hello. Sí, te escuchamos. Esta Ahora, expresión uno la podría entender si hace la traducción. Es muy clara, ¿no? Entonces, cuando usted no debe dinero, ¿cierto? Ya no debe nada. Entonces, el ejemplo dice, después de que usted pagó eh, el préstamo de la casa, pues ya es dueño de la casa, libre y limpio, free and clear, ¿cierto? It's like in Sí. No debe Spanish, nada, paz y free and salvo. clear. Like, I don't know. No, esa es como el que Sí, sabe lo que debe, sabe lo que tiene. no tanto así, más bien la primera, como que ya está paz y salvo, ¿sí? Free and clear, para quedar como comercial de Ariel, limpio y sin manchas. Ah, algo así podría ser. ¿Listo? Entonces, esos son los idioms. A mí me gusta mucho ese tema. Entonces yo creo que en todas las clases vamos a dedicar unos minuticos a revisar esos idioms porque es importante aprenderlos. Si ustedes buscan en YouTube van a encontrar muchos videos, van a encontrar muchos recursos sobre idioms y es muy chévere porque realmente no son solo que están ahí en el papel, sino que así habla la gente realmente allá. O sea, utilizando ese tipo de expresiones. Entonces por eso es importante conocerlas. ¿Listo? Entonces, bueno, este ejercicio
Creo que hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Ya Yes, teacher, final. I have a petition. Could you Ok. please send us this list of idioms? Ok, Because ya. we can study and learn more of idioms. Ok, ok, perfect. I will do it. Thank you. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? De hecho, ahí en All mi the canal idioms, de teacher. YouTube hay un videíto sobre los idioms que dura como 1 hora y piquito. Y ahí revisamos un montón de idioms que de pronto son algunos mucho más conocidos. Dime, Iván. No, que si todos esos idioms están en el blog que usted envió No, en su blog personal o esto no, es. no, no. Realmente esos no están ahí porque, como les dije, hay un montón de archivos y nosotros estamos haciendo el ejercicio como de editarlo porque se va a hacer un libro, ¿sí? Que lo va a publicar la Universidad Estatal de Michigan, porque es un trabajo que iniciamos en el 2014, del 2014 al 2016. Hicimos como ese ejercicio de recolectar idioms, como les digo, de muchas fuentes. Entonces, por ejemplo, no sé, hablábamos con gente, sobre todo con viejitos, con viejitas, y nos decían algunos idioms que eran súper chéveres, o encontrábamos de pronto los idiomas en cartas antiguas, muchos los encontramos, por ejemplo, en una colección de platos que tenía ese profesor, que le había dejado a la mamá cuando murió, y cada platico tenía como una expresión escrita, y los encontramos por allá en una caja, y de ahí sacamos muchos que nos parecieron súper interesantes. Algunos de ellos se utilizan mucho, otros son como esos idioms muy antiguos que usaba la gente antes, pero que no dejan de ser interesantes. Entonces fue un ejercicio muy, muy chévere. Sí, por ahí dice Majo que en Modern Family usan varios idioms. Sí, si ustedes ven televisión en inglés y sobre todo programas estadounidenses, van a encontrar idioms todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, sí, sí. Los Simpsons también. En los Sims. Bueno, sí. En todos los programas en general, si ustedes los analizan, utilizan muchísimos idiomas. Muchos. Pero sí, les voy a compartir algunos y les voy a compartir el video, ¿vale? Brian Sure. dice que es un poco romántico y que él tiene idiomas de San I, Valentín, ¿sí? yeah, Creo que someone's también en interested los on it. archivos que yo tengo, por ahí hay unos que coincidían con la época de San Valentín y sacamos un montón. Sí, yo también tengo varios. Pronto los compartimos la próxima clase y miramos, ¿vale? Yep. Ok. Listo, muchachos. Entonces, pues muchas gracias por haber participado en la clase de hoy. Les voy a compartir mañana en los anuncios, pues un anuncio de finalización de la actividad 2, de inicio de la actividad 3, con un cuadrito donde les recuerdo qué evidencias hay que presentar, cuáles son los entregables, las fechas, y pues espero que nos veamos la próxima clase. Ok? So thank you very much to be here with me today, and I hope to see you really soon. Thank you so much. Have a good one, Thank you, guys. Bye teacher. bye. Okay, bye. Thank you all. You Thank you, teacher. have a Bye. good night. Bye, So, bye. bye bye. Happy night. Have a nice day.